对，很激烈。C'est d'où? It's critical mass that makes it. J'arrive. Bisschen? Ist eingeschlagen? Schon alles vorbei. Braucht ihr noch einen Zwischenschnitt hier für die was von der Seite? Sonst macht es einfach. Ja doch.
Oui. And congratulations on your cup. Kannst du mal. Meinst du, das ist besser? Ja. Wie machen wir das denn? Du fängst an? Hier ist es, ja. Wir müssen hier mal durch und dann hinter uns zumachen. In den internationalen Beziehungen ist gegenwärtig nicht alles eitel Sonnenschein. Allerdings glaube ich, dass man für den Ort, wo wir uns versammelt haben, hier bei Schloss Elmau schon sagen können, hier ist gutes Wetter. Und das gilt auch für die Beratungen, die wir miteinander haben. Es treffen sich die wirtschaftsstarken Demokratien und uns eint der Blick auf die Welt, uns eint auch der Glaube an die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit. Und das wird auch für das, was wir hier zu beraten haben, eine große Rolle spielen. Das erste Thema, das wir sehr intensiv jetzt besprochen haben, ist eines, das die Bürgerinnen und Bürger überall auf der Welt umtreibt. Energiekrise, Inflation. Wir wissen, dass da etwas zu tun ist. Und das ist auch ja ein Ausgangspunkt gewesen für diese Zusammenkunft. Als Helmut Schmidt sich bemüht hat, die Vorläufer dieses Treffens zustande zu bringen, damals noch als G6, weil sich 6 Länder getroffen haben, 1976 ging es um Herausforderungen von ähnlicher Dimension. Und das zeigt, dass in den internationalen Beziehungen nur eins hilft: gute Partnerschaften, enge Kooperation und dass tatsächlich miteinander gesprochen wird. Und zwar nicht nur, indem viele Experten einander von Regierung zu Regierung etwas sagen, sondern die Staats- und Regierungschefinnen und Regierungschefs der Welt auch. Und die G7 sind eine gute Gemeinschaft, um gemeinsame Antworten zu entwickeln auf die Herausforderungen unserer Zeit. Und es ist wichtig, dass wir dabei entschlossen handeln und auch geschlossen. Beides gehört zusammen. Die Staaten der G7 haben eng zusammengestanden, genauso wie die Europäische Union und die NATO, als es darum ging, die Unterstützung für die Ukraine zu organisieren gegen den brutalen Angriff Russlands. Und zwar von Anfang an. Man kann sicher sagen, dass Putin nicht damit gerechnet hat und das unverändert Kopfschmerzen bereitet. Die große
internationale Unterstützung für die Ukraine, aber natürlich auch der Mut und die Tapferkeit der Ukrainerinnen und Ukrainer bei der Verteidigung ihres anderen Landes. Dass das ein brutaler Krieg ist, den Putin führt, haben wir jetzt wieder mitbekommen mit Raketenangriffen auf Häuser in Kiew. Das zeigt, dass es richtig ist, dass wir zusammenstehen und die Ukrainerinnen und Ukrainer dabei unterstützen, ihr Land, ihre Demokratie, ihre Freiheit auf Selbstbestimmung auch zu verteidigen. Ich habe mich heute Morgen auch mit Präsident Biden sehr sorgfältig bilateral unterhalten. Wir sind uns auch einig in unseren Einschätzungen, was die Ukraine betrifft, in der Frage, was zu tun ist. Und das kann man hier sehr klar sagen. Deutschland und die USA werden immer gemeinsam handeln, wenn es um Fragen der Sicherheit der Ukraine geht. Das war von Anfang an so, das wird auch in Zukunft bleiben. Und wir haben uns dieser gemeinsamen Vorgehensweise und der engen Koordination auch nochmal neu versichert. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Fragen, die uns hier wirtschaftlich bewegen, wenn es um Energiemärkte geht und wie wir miteinander unsere Aktivitäten koordinieren. Die erste Arbeitssitzung ging dann eben auch um Weltwirtschaft. Alle G7-Staaten sind besorgt über die Krisen, die wir gegenwärtig zu bewältigen haben. In einigen Ländern sinkende Wachstumsraten, steigende Inflation, Rohstoffknappheit und Störung der Lieferketten. Das sind alles keine kleinen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und deshalb müssen wir auch gemeinsam Verantwortung tragen. Ich bin aber sehr, sehr, sehr zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, von diesem Gipfel ein ganz klares Signal der Geschlossenheit und entschlossenen Handelns auszusenden. Dass wir uns einig sind, bedeutet auch, dass es uns gelingen kann, die Risiken koordiniert anzugehen und dass wir auch Investitionen und Lieferketten damit gemeinsam mobilisieren können, wie es für uns notwendig ist. Wir werden gleich eine zweite Arbeitssitzung haben, bei der wird es um Fragen von Investitionen in die globale Infrastruktur gehen. Das ist sehr breit gemeint. Da geht es eben um Infrastrukturen für Häfen, für Eisenbahnverbindungen, für Elektrizität. Es geht aber selbstverständlich auch um Infrastrukturen, die etwas mit globaler Gesundheit zu tun haben. In der Covid-19-Pandemie haben wir gemerkt, dass solche Pandemien nur gemeinsam in der Welt bekämpft werden können und welche Herausforderungen uns da begegnen, wenn wir das wirklich erreichen wollen. Deshalb müssen wir das entschlossen anpacken und diese Fragen miteinander lösen. Wir werden heute auch noch am Abend sehr, sehr ausführlich und sehr vertraulich über die Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik sprechen. Die Ukraine, die russische Aggression werden dabei ein wichtiges Thema sein, aber nicht das einzige. Denn wir müssen ja arbeiten an einer Sicherheitsarchitektur unserer Welt, die Frieden sichert und nicht immer gefährlicher und riskanter wird. Das ist das, worum es geht. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir hier so viel Zeit haben, miteinander zu sprechen, ganz entfernt von den typischen formalisierten Abläufen und auch so, dass jeder das sagt, was ihm wirklich auf dem Herzen liegt und wie die eigenen Ansichten sind, dass wir miteinander wirklich diskutieren. Das hat schon gleich bei der ersten Sitzung so geklappt und wenn das für alle weiteren Besprechungen hier gelingt, dann wird von diesem Treffen auch eine koordinierte Politik der wirtschaftlich starken Demokratien der Welt ausgehen. So viel für diesen Moment. Wir begegnen uns alle noch öfter und ich danke Ihnen für Ihre Teilnahme und Ihr Interesse.
They do. What's the matter? It's that critical mass that makes it. J'arrive. Bist du eingeschlafen? Schon alles vorbei? Was soll das schon? Braucht ihr noch einen Zwischenschnitt hier für die Was kann der sein? Sonst mach ich das einfach. Ja doch. Oui.
Congratulations on your cup. Kannst du machen. Meinst du, das ist besser? Ja. Wie machen wir das denn? Du fängst an? Die ist es, ja. Wir müssen hier mal durch und dann hinter uns zumachen.
What's the matter? It's a critical mass. J'arrive. Bisschen? Was? Ist eingeschlafen? Schon alles vorbei? Was soll das schon? Braucht ihr noch einen Zwischenschnitt hier für die Kamera? Was von der Seite? Sonst mach ich das einfach. Ja doch. Oui. And congratulations for your club. Kannst du machen. Meinst du, das ist besser, bevor ich das jetzt schneide? Wie machen wir das denn? Du fängst an? Hier ist es, ja. Wir müssen hier mal durch und dann hinter uns zumachen. Audio circuit for the Reuters
In den internationalen Beziehungen ist gegenwärtig nicht alles eitel Sonnenschein. Allerdings glaube ich, dass man für den Ort, wo wir uns versammelt haben, hier bei Schloss Elmau, schon sagen kann, hier ist gutes Wetter. Und das gilt auch für die Beratungen, die wir miteinander haben. Es treffen sich die wirtschaftsstarken Demokratien und uns eint der Blick auf die Welt, uns eint auch der Glaube an die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit. Und das wird auch für das, was wir hier zu beraten haben, eine große Rolle spielen. Das erste Thema, das wir sehr intensiv jetzt besprochen haben, ist eines, das die Bürgerinnen und Bürger überall auf der Welt umtreibt. Energiekrise, Inflation. Wir wissen, dass da etwas zu tun ist. Und das ist auch ja ein Ausgangspunkt gewesen für diese Zusammenkunft. Als Helmut Schmidt sich bemüht hat, die Vorläufer dieses Treffens zustande zu bringen, damals noch als G6, weil sich 6 Länder getroffen haben, 1976 ging es um Herausforderungen von ähnlicher Dimension. Und das zeigt, dass in den internationalen Beziehungen nur eins hilft: gute Partnerschaften, enge Kooperation und dass tatsächlich miteinander gesprochen wird. Und zwar nicht nur, indem viele Experten einander von Regierung zu Regierung etwas sagen, sondern die Staats- und Regierungschefinnen und Regierungschefs der Welt auch. Und die G7 sind eine gute Gemeinschaft, um gemeinsame Antworten zu entwickeln auf die Herausforderungen unserer Zeit. Und es ist wichtig, dass wir dabei entschlossen handeln und auch geschlossen. Beides gehört zusammen. Die Staaten der G7 haben eng zusammengestanden, genauso wie die Europäische Union und die NATO, als es darum ging, die Unterstützung für die Ukraine zu organisieren gegen den brutalen Angriff Russlands. Und zwar von Anfang an. Man kann sicher sagen, dass Putin nicht damit gerechnet hat und ihm das unverändert Kopfschmerzen bereitet. Die große internationale Unterstützung für die Ukraine, aber natürlich auch der Mut und die Tapferkeit der Ukrainerinnen und Ukrainer bei der Verteidigung ihres anderen Landes. Dass das ein brutaler Krieg ist, den Putin führt, haben wir jetzt wieder mitbekommen mit Raketenangriffen auf Häuser in Kiew. Das zeigt, dass es richtig ist, dass wir zusammenstehen und die Ukrainerinnen und Ukrainer dabei unterstützen, ihr Land, ihre Demokratie, ihre Freiheit auf Selbstbestimmung auch zu verteidigen. Ich habe mich heute Morgen auch mit Präsident Biden sehr sorgfältig bilateral unterhalten. Wir sind uns auch einig in unseren Einschätzungen, was die Ukraine betrifft, in der Frage, was zu tun ist. Und das kann man hier sehr klar sagen. Deutschland und die USA werden immer gemeinsam handeln, wenn es um Fragen der Sicherheit der Ukraine geht. Das war von Anfang an so, das wird auch in Zukunft bleiben. Und wir haben uns dieser gemeinsamen Vorgehensweise und der engen Koordination auch nochmal neu versichert. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Fragen, die uns hier wirtschaftlich bewegen, wenn es um Energiemärkte geht und wie wir miteinander unsere Aktivitäten koordinieren. Die erste Arbeitssitzung ging dann eben auch um Weltwirtschaft. Alle G7-Staaten sind besorgt über die Krisen, die wir gegenwärtig zu bewältigen haben. In einigen Ländern sinkende Wachstumsraten, steigende Inflation, Rohstoffknappheit und Störung der Lieferketten. Das sind alles keine kleinen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und deshalb müssen wir auch gemeinsam Verantwortung tragen. Ich bin aber sehr, sehr, sehr zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, von diesem Gipfel ein ganz klares Signal der Geschlossenheit und entschlossenen Handelns auszusenden. Dass wir uns einig sind, bedeutet auch, dass es uns gelingen kann, die Risiken koordiniert anzugehen und dass wir auch Investitionen und Lieferketten damit gemeinsam mobilisieren können, wie es für uns notwendig ist. Wir werden gleich eine zweite Arbeitssitzung haben, bei der wird es um Fragen von Investitionen in die globale Infrastruktur gehen. Das ist sehr breit gemeint. Da geht es eben um Infrastrukturen für Häfen, für Eisenbahnverbindungen, für Elektrizität. Es geht aber selbstverständlich auch um Infrastrukturen, die etwas mit globaler Gesundheit zu tun haben. In der Covid-19-Pandemie haben wir gemerkt, dass solche Pandemien nur gemeinsam in der Welt bekämpft werden können und welche Herausforderungen uns da begegnen, wenn wir das wirklich erreichen wollen. Deshalb müssen wir das entschlossen anpacken und diese Fragen miteinander lösen. Wir werden heute auch noch am Abend sehr, sehr ausführlich und sehr vertraulich über die Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik sprechen. Die Ukraine
die russische Aggression werden dabei ein wichtiges Thema sein, aber nicht das einzige. Denn wir müssen ja arbeiten an einer Sicherheitsarchitektur unserer Welt, die Frieden sichert und nicht immer gefährlicher und riskanter wird. Das ist das, worum es geht, und deshalb bin ich sehr froh, dass wir hier so viel Zeit haben, miteinander zu sprechen, ganz entfernt von den typischen formalisierten Abläufen und auch so, dass jeder das sagt, was ihm wirklich auf dem Herzen liegt und wie die eigenen Ansichten sind, dass wir miteinander wirklich diskutieren. Das hat schon gleich bei der ersten Sitzung so geklappt, und wenn das für alle weiteren Besprechungen hier gelingt, dann wird von diesem Treffen auch eine koordinierte Politik der wirtschaftlich starken Demokratien der Welt ausgehen. So viel für diesen Moment. Wir begegnen uns alle noch öfter, und ich danke Ihnen für Ihre Teilnahme und Ihr Interesse.
Vous êtes de où? It's a critical mass that makes it. J'arrive. Bisschen? Achso. Ist eingeschlafen? Schon alles vorbei? Braucht ihr noch einen Zwischenschnitt hier für die Was kann der da? Sonst mach das einfach. Ja doch. Oui. And congratulations on your cup. Kannst du machen. Meinst du, das ist besser? Wie machen wir das denn? Du fängst an? Hier ist es, ja. Wir müssen hier mal durch und dann hinter uns zumachen. Here. Here. It's here. Yeah? Italy, US, Germany, Canada, Japan, European Commission.
da jedes Also da kannst du
Welcome to this side event on infrastructure. I'm co-hosting with US President Joe Biden. Thanks for your engagement, Joe. The G7 has set itself the ambition of making the world a better offer on infrastructure investment. Today, we are relaunching our joint work as a partnership for global infrastructure and investment. With our joint G7 infrastructure initiative, we are building on strong national and regional initiatives such as the EU Global Gateway Initiative and similar initiatives of other G7 members. Yet another example of our unity and close cooperation as G7. The decision to work together on this offer to the world was taken last year in Carbis Bay. Since then, we have worked hard and made great progress. We have built a G7 structure for our cooperation and launched concrete partnerships on climate and health. On the structure of our cooperation, we are bringing together our development finance institutions, coordinate with multilateral banks and private sector, and setting up partnerships and country platforms. This is steep change for our cooperation that we have committed to. We are boosting local vaccine production in Africa. Germany has contributed 530 million euro as part of a larger Team Europe and G7 initiative. We are building strong partnerships to support the global transition to net zero. With our Just Energy Transition partnerships, we support an accelerated, clean and just transition of developing and emerging countries towards climate neutrality. The first GETP was launched with South Africa at COP26. I'm happy to announce today that Germany, via its development bank, is ready to offer a
promotional loan of €300 million for energy policy reforms as concrete support for this GETP. This is part of Germany's contribution to collective G7 support of $8.5 billion over the next 3 to 5 years. But we won't stop there. In a joint effort with G7 partners, we are currently working towards additional GETPs with Indonesia, India, Senegal and Vietnam. The public sector alone will not be able to close the huge investment gap we faced in many parts of the world. This is why we are promoting innovative instruments such as the Emerging Markets Climate Action Fund, in order to mobilize private investment for sustainable infrastructure. The G7 is committed to support the Emerging Markets Climate Action Fund, and Germany is contributing additional €30 million, adding to €25 million we have provided last year. The fund can mobilize up to €50 private capital for every single euro public money we provide. With our total contribution of €55 million, we can mobilize up to €2.75 billion. Just like our broader G7 agenda, our work on promoting infrastructure globally is also affected by the current geopolitical situation. We have therefore discussed how our investment globally in climate-neutral and low-carbon energy, including gas, can help us as a temporary response to Russia's use of energy as a weapon. Given the progress we have achieved, time is ripe to showcase our offer to the world under a common roof. I'm convinced the G7 makes a stronger, better and more convincing offer to partners globally. But beyond steps we have been taken, this is a long-term undertaking. Germany will move this work forward beyond the annual summit to make progress towards an equitable world, and I will hand over an even stronger joint initiative to Fumio end of this year. And now I would like to hand over to the United States President. Thank you very much. Well, good afternoon, folks. Our nations and our world stand at a genuine inflection point in history. Technology has made our world smaller, more immediate, and more connected. It's opened up incredible opportunities, but also accelerated challenges that impact on all of us. Managing global energy needs, taking on the climate crisis, dealing with the spread of diseases. And the choices we make now, in my view, are going to set a direction of our world for several generations to come. These challenges are hard for all of us, even nations with resources of the G7. But developing countries often lack the essential infrastructure to help navigate global shocks like a pandemic. So they feel the impacts more acutely, and they have a harder time recovering. In our deeply connected world, that's not just a humanitarian concern, it's an economic and a security concern for all of us. That's why 1 year ago when this group of leaders met in Cornwall, we made a commitment. The democratic nations of the G7 would step up and provide financing for quality, high-standard, sustainable infrastructure in developing and middle-income countries. What we're doing is fundamentally different because it's grounded on our shared values of all those representing the countries and organizations behind me. It's built using the global best practices, transparency, partnership, protections for labor and the environment. We're offering better options for countries and for people around the world to invest in critical infrastructure that improves the lives, their lives, all of our lives, and delivers real gains for all of our people, not just the G7, all of our people. Today, we officially launched the Partnership for Global Infrastructure and Investment. We collectively have dozens of projects already underway around the globe. And I'm proud to announce the United States will mobilize $200 billion in public and private capital over the next 5 years for that partnership.
We're here today because we're making this commitment together as a G7 in coordination with one another to maximize the impact of our work. Collectively, we aim to mobilize nearly $600 billion from the G7 by 2027. These strategic investments are areas of critical to sustainable development and to our shared global stability. Health and health security, digital connectivity, gender equality and equity, climate and energy security. Let me give you some examples of the kinds of projects that are underway in each of these areas. First, health. 2 years ago, COVID-19 didn't need any reminders about how critical investments in healthcare systems were and health security is, both to fight the pandemic and to prepare for the next one, because it will not be the last pandemic we have to deal with. That's why the United States, together with the G7 partners and the World Bank, are investing in a new industrial-scale vaccine manufacturing facility in Senegal. When complete, we'll have the potential to produce hundreds of millions of doses of vaccine annually for COVID-19 and other diseases. It's an investment that will enhance global vaccine supplies as well as improve access and equity for developing countries. Second, in the digital area, our economy's future increasingly depends on people's ability to connect to secure information and communications technologies. We need to strengthen the use of trusted technologies so that our online information cannot be used by autocrats to consolidate their power or repress their people. That's why the Digital Invest program is mobilizing $335 million in private capital to supply secure network equipment in Africa, Asia, and Latin America. And the U.S. government also supported the successful bid by an American company, Subcom, for a $600 million contract to build a global subsea telecommunications cable. This cable will stretch from Southeast Asia through the Middle East and the Horn of Africa to Europe. This will be essential to meeting the growing demand for reliable, security, high-tech connectivity in 3 key regions of the world. Third, gender. When women and girls have the ability and the opportunity to participate more fully in their societies and economies, we see positive impacts not only in their communities, but around the board, across the board. We have to increase those opportunities, though, for women and girls to thrive, including practical steps to make child care more accessible and affordable as we continue the vital work to protect and advance women's fundamental rights. The United States is committing $50 million over 5 years to the World Bank Global Child Care Incentive Fund. This public-private partnership, supported by several G7 partners, will help countries build infrastructure that makes it easier for women to participate equally in the labor force. Fourth, and very important, climate and energy. We're seeing just how critical this is every day. The entire world is feeling the impact of Russia's brutal war in Ukraine and on our energy markets. We need worldwide effort to invest in transformative clean energy projects to ensure that critical infrastructure is resilient to changing climate. Critical materials that are necessary for our clean energy transition, including the production of batteries, need to be developed with high standards for labor and environment. Fast and reliable transportation infrastructure, including railroads and ports, is essential to moving inputs for refining and processing and expanding access to clean energy technologies. For example, the U.S. government just facilitated a new partnership between 2 American firms and the government of Angola to invest $2 billion in building the new solar projects in Angola. It's a partnership that will help Angola meet its climate goals and energy needs while creating new markets for American technologies and good jobs in Angola, and I suspect throughout Africa. And in Romania, the American company NuScale Power will build the first of its kind small modular reactor plant. This will help bring online zero-emission nuclear energy to Europe faster, more cheaply, and more efficiently.
The U.S. government is helping advance the development of this groundbreaking American technology, which will strengthen Europe's energy security and create thousands of jobs in Romania and the United States. These deals are just some of what's in store. And we're ready. We're ready to get to work together, all of us, to lead efforts, to lead U.S. efforts, in my case. I appointed Amos Hochstein, my special presidential coordinator, to deal with the rest of our colleagues. I'll lead the U.S. whole-of-government approach to drive a coalition and a collaboration with the G7 and our partners around the world, including private sector and multilateral development banks. I want to be clear. This isn't aid or charity. It's an investment that will deliver returns for everyone, including the American people and the people of all our nations. It'll boost all of our economies. It's a chance for us to share our positive vision for the future and let communities around the world see themselves and see for themselves the concrete benefits of partnering with democracies. Because when democracies demonstrate what we can do, all that we have to offer, I have no doubt that we'll win the competition every time. Thank you. Now I invite President van der Leyen to the podium. Thank you very much, Joe, Mr. President. Thank you, Olaf, Herr Bundeskanzler. We've just tried to overcome a global pandemic, and it shook the global economy. And then, as the global economy was just recovering, Russia's vicious attack on Ukraine happened, driving prices up everywhere from food to energy and casting deep work together, provide the single best path to deliver results for our people and people all over the world on climate, on health security, and on digital innovation. And indeed, last November at COP26, thank you again, Boris, for the initiative, we announced our plans to step up globally investments in climate-positive infrastructure. This was our response to the commitment we made at Carbis Bay, and I will never forget the start of this initiative at Glasgow together with you, Joe, and you, Boris. It was the beginning of a success story. Today, the world needs these investments more than ever. And that is what the Partnership for Global Infrastructure and Investment is all about. So now what should we do? We should work side by side. And this is the one and only way to maximize the potential of our investments and to demonstrate the power of development finance when it reflects democratic values. That is transparency, inclusivity, and sustainability. When it embraces high standards for the environment and for the workers. And when it mobilizes the private sector. That's what success looks like. On our side, Europe's response to the world's investment gap is Global Gateway. It's going to be under the roof of the Global Partnership for Infrastructure and Investment. It's the Team Europe approach. And to the $200 billion dollars that have just been announced by the President of the United States, Team Europe is mobilizing 300 billion euros till 2027 over the next 7 years from both public and private sources. 300 billion euros for sustainable, quality infrastructure and also for health infrastructure. Investments that are transparent and that improve everyday lives and bring real benefit for the communities on the ground. Global Gateway is fully at work, and we're listening closely to the recipient countries so that we can better understand their needs and deliver the biggest impact. We already have many great examples to share. Some of them have already been named. The mRNA vaccine manufacturing plants, for example. We just extended this successful program to Latin America too. But, for example, also the Great Green Wall, a project for food security and land restoration on the continent. Or take the submarine fiber optic cable, ELA, linking Europe to Latin America.
the upcoming clean hydrogen project with Egypt, Namibia, and Chile, and, for example, constructing a port to connect Christmas Island in the South Pacific to the rest of the world. These are projects in the right direction to travel. They are designed and implemented in full consultation and partnership with the countries and population concerned, because that's our way to do business. So my point is, we need to see more of these projects get off the ground in every corner of the earth. And for this, we really need, as democracies, to pull our common weight. The European Union and Japan, for example, are already doing that, dear Fumio, as part of our connectivity partnership. Or South Africa has been named, where all G7 are supporting the just energy transition. And we will continue our work and do more projects together. We will optimize our collective power, because it is up to us to give a positive, powerful investment impulse to the world, to show our partners in the developing world that they have a choice and that we intend to step up in solidarity to meet their development needs. In doing so, we'll show once again that democracies are prepared and meet the moment. Therefore, my dear friends, let's continue the good work. Thank you. So now I may ask the Prime Minister of Japan, Fumio Kishida, to take the floor. まずジョーとホラフのイニシアティブを歓迎いたします。インフラ投資は世界の生産性と繁栄の促進のために不可欠です。港湾、鉄道、空港といったインフラは人々の生活や経済活動を支え、国の発展の基盤となります。しかし、ただ多くのインフラを整備すればよいというわけではありません。初期投資が安くともライフサイクル全体で見れば経済性に欠けるということがあります。また、実行困難な債務返済計画により支援を受けた国が債務不履行に陥ることになれば、むしろその国の成長を阻害するものになってしまいます。したがって透明性、開放性、経済性、持続可能性等を含む質の高いインフラ投資に関する G20 原則に沿って G7 各国が連携して質の高いインフラ投資を促進していくことが重要です。こうした観点から我が国としても今後5年間で650億ドル以上のインフラ支援と民間資金の動員の実現を目指していくことを表明いたします。新型コロナや気候変動といった課題に加え、現在ウクライナ侵略により世界経済はエネルギーや食料などの物価高騰やサプライチェーンの混乱などに直面をしています。これらに対処する上でも質の高いインフラ投資が不可欠です。質の高いインフラの整備は自由で開かれたインド太平洋の実現にとっても重要です。インド太平洋地域においても地域の連結性に資する鉄道や空港、海洋安全保障につながる港湾の整備、サイバーセキュリティを含む経済安全保障の強化などに取り組みます。今後も我が国としては ODA を通じた国際協力を適正、効率的かつ戦略的に活用しつつ ODA を拡充するなど外交的取り組みを強化するとともに引き続き G7 をはじめとする各国と連携を深めていく考えです。ありがとうございました。Now I will ask the Prime Minister of Canada, Justin Trudeau, to take the floor. Merci Olaf.
Thank you, everyone. It's good to be here with President Biden, Chancellor Schultz, and everyone participating in this event today. A year ago, at the G7 summit in the UK, we made the commitment to change our approach to investment for infrastructure with the goal of strengthening our partnership with others around the world. Tout le monde ici s'entend pour dire qu'on doit travailler ensemble pour réduire les écarts en matière d'investissement dans les infrastructures dans les pays en développement. C'est important d'y arriver pour favoriser le développement durable, créer des emplois et augmenter les échanges commerciaux pendant qu'on protège l'environnement. I was just at the Commonwealth Heads of Government meeting in Rwanda this week with Prime Minister Boris Johnson, where we had the opportunity to talk about these challenges with many African leaders. And earlier this month in Los Angeles, I met with my co-chair of the UN Secretary General's Sustainable Development Goals Advocates Group, Prime Minister Mia Mottley of Barbados. We focused on mobilizing all possible resources, government, the private sector, multilateral development banks, and philanthropic foundations. Since the G7 last year, we've made significant progress together, including commitments to support countries in managing their own energy transitions away from coal and other fossil fuels. Canada doubled its international climate finance commitment to $5.3 billion over 5 years, in large part to support these efforts, which include a $1 billion investment in the Accelerating Coal Transition Program. Of course, if we want to close the infrastructure gap, we have to find ways to incentivize greater private sector investment, because no amount of public money can single-handedly fix this issue. That's why, at home, organizations such as our Development Finance Institute, FinDev Canada, is helping build a blended finance platform in partnership with key institutional investors. We're doing this to lower the risks for private sector partners and put their capital to work to help solve today's big problems. Canada's private sector is already a significant investor in global infrastructure, and we're going to help them do even more of it. On sait qu'il reste du travail à faire, et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. On doit rester déterminés et unis. Aujourd'hui, on réaffirme notre engagement envers notre partenariat en matière d'infrastructure et d'investissement. Canada will continue supporting these efforts through a common strategic approach. I look forward to continuing to work with you all during this summit and mostly over the years to come. Merci beaucoup. Now I ask the President of the European Council, Charles Michel, to speak to us. Thank you, dear Chancellor Olaf Scholz. Thank you, dear President of the United States, for organizing this event. The EU fully supports the G7 partnership on global infrastructure and investment. And the reason is simple. We have always been a leader in cooperating with developing countries. 46% of global development aid comes from the European Union. And every year, almost 70 billion euros go to fund more peace, more prosperity, and more development. The G7 is committed to values, standards, transparency, principles, and so is the EU. We focus on smart, clean, and secure investments in sustainable infrastructure, in digital, climate, energy, or transport. And we also invest in the power and potential of people, in their education and health, and in cutting-edge research. The EU is a project of peace and prosperity, anchored in the rule of law and multilateralism. We rally our partners around high standards of human, social, and workers' rights, and our G7 partnership wants to drive forward infrastructure that's sustainable, inclusive, resilient, and high quality in emerging markets and in developing countries. For instance, with investments in vaccines and medicine production, notably in African countries. Multilateral development banks will play a catalyst role in mobilizing private capital along with our public support. The European Union is moving forward with our Global Gateway initiative. At our EU-Africa Summit last February,
we announced an Africa-Europe investment package of 150 billion euros. We are investing in many concrete projects in Africa and with Africa. The submarine Euro-Africa Gateway Cable and the local pharmaceuticals cooperation are two good examples. In the Indo-Pacific, we are very engaged in the field of sustainable connectivity in transport, energy, and technology. In conclusion, we need values and standards, and that's why we are fully on board. I believe, I'm convinced, that the G7 and the EU are taking the right direction for a more stable and forward-looking partnership. I thank you. The last that will speak here to us is the Prime Minister of Italy, Mario Draghi. Thank you, Olaf. Just 2 words after everything has been said. This group of countries is being the largest financier in assistance to investment projects in developing countries. We have to do more, and we also want to be this effort widely acknowledged in partnerships with developing countries. Multilateral development banks, and especially the World Bank, will be mobilized even further, together with the private sector. Again, a wide effort of partnership with developing countries has to be undertaken. The areas, you've heard the many areas in which these investment projects are going to be undertaken, but on 2 areas I want to put more stress. One is energy, and the other one is healthcare. Energy. It's quite clear that in the present situation, we'll have short-term needs that will require large investments in gas infrastructure in developing countries and elsewhere. But we have to make sure that they can be retroverted to carry hydrogen. So that's a way to reconcile short-term needs with long-term climate needs. And also, many developing countries and one continent, Africa, is exceptionally suited for investments in renewables. And that's where I would expect all our countries to fund and design, identify and design many, many investment projects in this area. On vaccines, again, this group of countries being the European Union and the United States has been by far the largest donor. This group of countries, including Canada and Japan, by far the largest donors of vaccines. And we'll continue many initiatives in this field. But now it's clear that more is needed, namely to enable African countries and other countries to produce the vaccines on their own land, so that the vaccine could be readily available to their people. Thank you. Thank you to you all. Camera behind you, stop.
Kennt ihr schon, ja. Denke schon, ja.